I'm trying to remind you to open up your eyes in the spirit and catch any information that will be flowing so that you may run the race of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So, advantage mojawapo ambayo tunakuwa nayo tunapokuwa na roho ya hekima. Sasa hivi mtakuwa mmeshazoea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulisema function kubwa ya roho ya hekima ni kuua mipaka. A greater function of the spirit of wisdom is to kill limitations. Na unapoiangalia akili ya mwanadamu, now in a spiritual way, wanaweza kawaja prove scientifically, the way akili yako inatafsiri mambo because of the limitation of time. When a time limit is taken away, your perspective na mfumo wako wa kufanya interpretation unabadilika. So, wiki iliyopita niliongea kwa habari ya finite, nikaongea kwa habari ya infinite, nikaongea kwa habari ya vanishing point, nikaongea kwa habari ya vinavyoonekana, nikaongea kwa habari ya visivyoonekana. Na kitu kimoja nilichokuambia nikasema, maandiko yanatufundisha kwamba vitu vyote ambavyo vimefanywa havikufanywa kwa vitu vinavyoonekana, lakini vitu vyote vilivyofanywa vimefanywa kwa vitu visivyoonekana. Na maandiko yanatushauri, yanasema tuvitazame sana visivyoonekana, maana ndani ya visivyoonekana kuna umilele. Lakini hivi vinavyoonekana ni vya muda tu. Nikakufundisha, nikasema spiritually tuna vitu ambavyo ni finity na tuna vitu ambavyo ni infinity. Kitu chochote kinacholetwa kwenye your visibility, hata kama jana kilikuwa infinity, lakini kinapoletwa kwenye visibility yako kikaonekana, maana yake kinatengeneza finiteness, sio infiniteness. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu ambao haujafunuliwa kwako haujaonekana bado, lakini utukufu unapofunuliwa ukaonekana, the time hicho kitu kimeletwa kwenye hiyo visibility, the time hicho kitu kinakuwa finity. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ili nitoke kwenye finite point moja niende kwenye finite point nyingine, maana yake spiritually kuna veils, kuna mapazia, kuna mipaka. Na kila point of dimension and realm ambayo inaelezea finiteness ya perspective, maana yake inatafsiriwa kutokana na mtazamo wa muda. Bwana asifiwe. When the spirit of wisdom, roho ya hekima inapokuja, one function, greater function, inakuja kuwa mipaka ya muda. Manake inachofanya roho ya hekima, inakuja kukuonyesha kile ambacho hujakiona bado. Maana ulimwengu ulifanywa kwa vitu visivyoonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. From one finite point kwenda kwenye finite point nyingine, kuna kitu tunaita vanishing point. So every dimension and realm
spiritually in a vanishing point. Ile tu kwamba I am meditating, na nilipofanya meditation, ghafla I got a revelation of a certain dimension. Ninapopata tu revelation of a certain dimension, hata kama jana ambapo sikupata ufunuo wa hiyo dimension na huo uhalisia, nilikuwa nina utafsiri kama infinity kwa sababu ulikuwa hujaonekana kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa na utafsiri kama kitu kisichoonekana kwa sababu ilikuwa haijaletwa to the visibility of my spirit. Ile nikipata tu ufunuo wa hiyo dimension, manake ndani yangu lazima nijue kwamba kwa sababu hichi kitu kimekuwa in my visibility, this thing is finity. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Remember, kumbuka, Mungu wetu ambaye anasema anaishi ndani yetu, yeye hazuiwi na mipaka ya muda na nyakati. Mungu wetu yeye ni eternal. Na hiyo state of eternity inakaa ndani yangu. Kwa sababu ukisema Mungu anakaa ndani yangu, manake unasema umilele unakaa ndani yangu. Na tukisema umilele unakaa ndani yangu, maana yake we are not speaking about a time. We are speaking about a reality. When eternity is residing in you, we are speaking about a greater reality that created all the finite states. So we are calling it infinity because from the infinity state, all the finity states were created. Mungu anapojifungua sasa, remember nimekuambia Mungu wetu ni infinity, si ndivyo? Mungu wetu ni eternal. Lakini Mungu anapojifunua kwako, hajifunui moja kwa moja kwenye infinity state. Anajifunua kwenye finite states. Sasa hizi finite states zinapofunuliwa ndani yako, hivi viwango vya utukufu vinapofunuliwa ndani yako, vile vinavyoletwa kwenye a point of your visibility, at any time something is brought to your visibility, maana yake kimesha kuwa described kama finity. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho ya hekima inachofanya ni kuondoa mipaka ya muda from one state to another. Unajua tunasema haki yetu inaongezeka ndani yetu kutoka imani hata imani na utukufu hata utukufu. Si ndivyo tunavyosema? Bwana Yesu asifiwe. Haki yetu inaongezeka ndani yetu kutoka imani hata imani na utukufu hata utukufu. Tunaposema imani hata imani na utukufu hata utukufu, maana yake tunasema haki ya Mungu inapoongezeka, kiwango cha utukufu kinapoongezeka, maana yake ni tafsiri ya different dimension of time inakuwa imetafsiriwa kwenye my mind. Bwana Yesu asifiwe. Bwana nimejikata hapo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo spiritually tunaposema glory,
Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema utukufu katika ulimwengu wa roho, tunaposema glory, tunaposema utukufu, maana yake tunasema a dimension of time. So mtu yoyote anayesema the glory of God is upon me, he's saying there is a dimension of time upon me. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema tunarithi utukufu wa Mungu, manake we are inheriting a state in the spirit. We are taking a certain dimension of time. We are taking another form of mentality. Sasa roho ya hekima inapokuja kwa muamini, maana yake inamwandaa muamini kupartake the glory of God. Na kwa sababu roho ya hekima inajua muamini anapopartake utukufu wa Mungu, maana yake anapartake a dimension of time. Haiwezekani utukufu wa Mungu ukawa juu yako na tafsiri yako ya muda ikabakia kwenye eneo lilopo. Because the degrees of glory explains the dimension of time. And all have sinned and they have run short of the glory of God. Wote wametenda dhambi, wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Because Mungu anakaa kwenye the infinity state. Walipotenda dhambi wakapungukiwa na utukufu wa Mungu. Their interpretation of things were separated from how God interprets things. Kwa anaposema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu, manake inabidi tujue na kufahamu ni utukufu kiasi gani kupungukiwa, kiasi gani ambao tunao. Kwa sababu kile kiwango cha utukufu kilichopungua, yani maandiko yanaposema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu, manake anasema kiwango cha utukufu alicho nacho ndicho ambacho kina tafsiri yao ya muda kifikra. Na kwa sababu muda unavyotafsiriwa ndivyo ambavyo infinity na finity states zinakuwa zinatafsiriwa. Na kwa sababu Mungu wao anakaa kwenye eternal state, wenyewe wametenda dhambi wakapungukiwa na utukufu, manake they are not in a state of God, they are in the lower states. Kwa sababu tunapozungumzia utukufu, we are looking at the states, tunaangalia vimo ambavyo vinatafsiri muda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia, maandiko yanasema na roho 7 za Mungu, roho ya hekima. Sasa roho ya hekima inapokuja inaanza kudai muunganiko. Roho ya hekima inapokuja inaanza kudai the unity of the Godhead within man. Roho ya hekima inapokuja inaanza kudai fellowship na communion kati ya Mungu na mwanadamu. Lakini hiyo fellowship na communion haitafsiriwi kwa mwanadamu kumwabudu Mungu, inatafsiriwa kwa mwanadamu kuwa mmoja na Mungu. Na ndicho Yesu anachosema ndiyo ibada halisi. Because true worship is when God has manifested as man. True worship is when the image is enlightened by light. Roho ya hekima inapokuja inasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu. They don't know where God is residing, and yet God is in them.
They have a limitation kwenye mind zao na nafsi zao na roho zao, kwa sababu wamepungukiwa na utukufu. Na kwa sababu wamepungukiwa na utukufu, manake tafsiri yao ya muda ni tofauti na tafsiri ya Mungu ya muda. Roho ya hekima inaanza kuondoa mipaka, inaanza kutoa mipaka. So kwa kadiri roho ya hekima inaondoa mpaka mmoja wa utukufu, maana yake inakuruhusu uingie kwenye mpaka mwingine wa utukufu. Kwa hiyo katika kila kiwango cha utukufu, Bwana Yesu asifiwe, katika kila kiwango cha utukufu kuna entrance point na kuna vanishing point. So kila ninapoingia kwenye a realm of glory, there is an entrance, because a realm dimension inanipokea. But when I'm living in the realm of that glory, what I am looking for is not only to use that glory. I am looking for to master the glory, but to vanish in that glory. Yesu anaposema hakuna mtu ambaye anaweza akaiokoa nafsi yake asipoiangamiza, anasema there is a glory ambayo ipo duniani, na ili glory ambayo ipo duniani ibadilishwe, there is a vanishing point ambayo inasema lazima uiangamize nafsi yako. So every time we are living with the gospel, we are looking for the vanishing point. Shetani alivyojua kwamba hawa jamaa, they are looking for the vanishing point of their mortal bodies, akasema ninaingia katikati. They will not vanish in glory, but I will put the fear of death. Lakini nitaweka hofu ya mauti. Kwa hiyo our vanishing point imeandikwa fear. So kila mtu anapoiangalia vanishing point, kinachopiga kelele ndani yake ni hofu. But from the beginning, death was not a punishment to. Bwana Yesu asifiwe sana. Death was a vanishing point. And death was not to die. Death was to leave the habitation. Roho ya hekima inapokuja, it reveals to you the degrees of glory. Si mnanielewa watumishi wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. 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 Kama tunapotazama maandiko, tunaposema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, manake unapoomba toba na unapopokea toba kwa jina la Yesu, manake unakubali kutokupungukiwa na utukufu wa Mungu. Na unapokubali kutokupungukiwa na utukufu wa Mungu, manake unakubali kuongezeka katika utukufu. Na hauwezi kuongezeka kutoka utukufu mpaka utukufu mpaka hekima imekuja. Kwa sababu hekima ndiyo ambayo inaondoa mipaka ya utukufu mmoja na utukufu mwingine. Lakini tunajua utukufu ambao unaongelewa sio sifa tu za wanadamu, sio tu nguvu za Mungu zinazotenda kazi kupitia mikono yangu. No. It is a state of perspective. It is a state of interpretation. And every state of interpretation inakuja kwako because of a time dimension that you're in. That's why every dimension is clarified by the amount of light. And the amount of light, kisayansi tunasema the speed of light, is what describe the mentality of interpretation. So wanasema ukitembea kwenye speed of light kubwa, you can even travel in time. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukitembea kwenye speed of light kubwa, manake tu when the light has increased, your interpretation increases. And when your interpretation increases, manake
walking at the speed of light. Do you know, tukisema speed of light, kuna mwingine anaweza akawa anaiangalia speed of light. Yaani speed of light. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So, Bwana asifiwe. Yaani nilikuwa sioni, sasa nimeona. Bwana asifiwe. Yaani nilikuwa sioni, pale nilipoona kilichonifanya nione ni kwa sababu speed of light imeshatembea na imemaliza kazi yake. So I'm seeing, yaani ninachoona ni kwa sababu kuna what we call a speed of light. Kwa hiyo kuona ni matokeo ya speed of light. Kwa hiyo namna tunavyoona ni matokeo ya jinsi tunatafsiri kasi ya mwanga. Hiyo ni kisayansi, ndivyo tumishi wa Mungu. Lakini pia kuna type of light that you are seeing. Manake sisi, okay, kuna watu kama wakina popo. Bwana asifiwe. Huyu ndege popo, yeye mchana haoni, ila usiku anafanyaje? Lakini pia kuna method of frequency ambayo anaitumia kutembea usiku. Juzi nilienda zoo moja kule Dar es Salaam zoo. Yeye jamaa alisema point moja, nimesahau zile miles za eagle kuona. Lakini akasema eagle akipaa tu juu, akataja zile miles, zile kilomita. Nikamwambia bro, ni muongo. Kwa sababu zile miles alizotaja ambazo eagle anaweza akaona ni coverage ya Tanzania nzima. Akasema kwa eagle akipanda juu, akiangalia anaona Tanzania nzima. Tukabishana kwa bro, mimi nasema vitu ambavyo najua. Tukaenda kweli kwa Google, kuna miles zimeandikwa pale. I was amazed. Nilikuwa najua eagle, one of his character is seeing far, lakini sikujua ni jinsi gani he can see far. Na yule eagle ambaye tulimkuta alikuwa na rangi 3. Ninadhani alikuwa na white, alikuwa na black, afu alikuwa na brown. Na yule jamaa alituelezea zile rangi kwa jinsi ambavyo zinamsaidia kuona mbali. Kwa ukikutana na eagle mwingine ambaye hana zile rangi, atakuwa anaona mbali, lakini sio kama eagle huyu. Alituelezea kabisa, akasema nyeusi inaakisi mwanga, sema nyeupe akasema, afu akasema na brown. Zote alielezea karakta zake. Akasema kutokana na rangi za huyu eagle ndiyo maana ana uwezo wa kuona so much far. Okay, it was a new knowledge. Na ni uzembe kwa sababu vitu vipo. Tuliingia tukagoogle tukavikuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Why? Because our ability to see depends on the type of light that we are seeing, and depends on the amount of light that we can interpret. Kwa hiyo Mungu anaposema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu, maana yake anasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na kiwango cha nuru. Na kiwango cha nuru kinapopungua, maana yake namna ya kuona inabadilika. Na namna ya kuona inapobadilika kutokana na kupungua kwa kiwango cha nuru, maana yake tafsiri ya muda inabadilika. Tafsiri ya muda spiritually ni ya msingi sana, kwa sababu tafsiri ya muda ndiyo ambayo inaweza ikaelezea wewe unatakiwa uwe wapi. Ndio maana Mungu anapookoa watu wengi, anapowapeleka katika ufalme wa mbinguni, kitu cha kwanza anachokifanya ni kuongeza nuru na kuambia kwamba wao ni nuru. Kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu anajua ili wawe na mindset tofauti katika kutafsiri, lazima wajifunze nuru ambayo ipo ndani yao, kwa sababu mazingira ambayo anataka kuwapeleka hayawezi yakawakubali kama kiwango cha nuru hakipo sawa. Au niseme hawaendi kwenye mazingira yoyote. Yaani tunapoenda kwenye mazingira mapya ya kiroho, it's not that we are going, it's we are creating, because the amount of light is what creates an atmosphere. So kama ukijikuta jehanamu, it is not God that has sent you there. It is the amount of light that you have has created an environment for you to be in hell. Ukijikuta mbinguni na ukaingia kwenye mbingu, sio tu kwa sababu umeamini. Uliamini, ukafundishwa sahihi kwamba you are the light of the world. And because of that teaching,
kwamba jamani, haya ndiyo tuliyoyasikia na sisi haya ndio tumeyaleta kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru na ndani yake hakuna giza lolote. Tukilitazama hilo neno kama unabii, maana hilo neno linapoongezeka ndani yetu, we are not only partaking the light, we are creating an atmosphere of light. So when I'm in heaven, it's not a surprise. It is a product of the grace that taught me to create an atmosphere because of light. Wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu. Mungu anapowaleta wengi katika toba na katika utakaso wa dhambi, manake Mungu anachokifanya, anakagua kiwango chao cha utukufu, kwa sababu anajua kiwango chao cha utukufu ndicho ambacho kinaweza kikatengeneza atmosphere ambayo atakuwa anakaa ndani yake. So God is not sending nobody to hell. We are sending ourselves because of the amount of light. God is not only taking somebody to heaven. We are taking ourselves to heaven because we have had the gospel of light. Kwa hiyo Mungu anawajua ambao wataenda mbinguni na anawajua ambao wataenda jehanamu, kwa sababu yeye Mungu anajua yote. Na maandiko yanasema aliwachagua tangu asili. Manake hapa anajua kama sijachaguliwa. It's not about that, my brother. It's about the light. The clothing of light. It creates an atmosphere. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mithali, wakati namalizia. Kitabu cha Mithali, ile sura ya 8 mstari wa 22. Sura ya 8 mstari wa 22. Maandiko yanasema, the Lord possessed me at the beginning of his way, before his works of old. I have been established from everlasting, from the beginning, before there was ever an earth. Where there were no depth, I was brought forth. When there were no fountains abounding with water, before the mountains were settled, before the hills, I was brought forth. While as yet he had not met earth, or the fields, or the primeval dust of the world. Primeval, sema primeval. Dust of the world. Mavumbi ya kwanza ya nchi. And man was made from the dust of earth. Before the primeval dust was made, Hekima anasema, mimi nilikuwepo. I can take you to your origin. I can take you to a time before God created the earth. Kwa sababu kabla nchi haijakuwepo, mimi Hekima nilikuwepo. Kabla Mungu hajafanya mavumbi ya kwanza ya nchi, mimi Hekima nilikuwepo. I know that you are troubled by your body, but I know how your body was formed. Kwa sababu kabla ya mavumbi ya kwanza ya nchi hajatengenezwa, Hekima nilikuwepo. I know the secret of the flesh. Mungu anaposema roho ya hekima, he means a lot. Paulo anaposema roho ya hekima na ufunuo iwe juu yenu, anamaanisha mambo makubwa. Anamaanisha the manifestation of the light. Because it is only the spirit of wisdom that can hold your hand and take you to a time before time and show you how time was created and show you how your body was created. Hekima anasema kabla Mungu hajafanya kazi zake, I was there, nilikuwepo hapo. Kabla Mungu hajafanya mavumbi ya kwanza ya nchi, nilikuweko pale. Do you demand to put off the incorruptible to the corruptible? Una demand kutoa
toa kuharibika na uvae kuto kuharibika. Hekima anasema kabla ya mavumbi ya kwanza mimi nilikuwepo. Na kwa sababu wanadamu wote hamna mji udumuo duniani, mnavua kuharibika ili mvae kuto kuharibika. I know how God created the primeval dust of the earth. A spirit of wisdom will teach you the ways of God. When God was saying, let there be light, Hekima anasema, Mungu aliposema na iwe nuru, Hekima anasema, I saw the light coming out. So I know the secret of light. When God was separating, Mungu alipokuwa anatenga nuru na giza, Hekima anasema nilishuhudia. Mungu alipokuwa anatenga maji ya juu na maji ya chini, Hekima anasema nilikuwepo. Kabla nchi haijaumbwa, Hekima anasema nilikuwepo. In the works of God of the world, kabla Mungu hajafanya kazi zake za kale, mimi nilikuwepo. Kabla nchi haijafanywa, nilikuwepo. Kabla vilima vijainuliwa, nilikuwepo. Kabla bahari hazijafanywa, nilikuwepo. Kabla mwanadamu haujapuliziwa pumzi ukawa nafsi hai, mimi Hekima nilikuwepo. I know the source of your neshama. I know the source of your breath. Mungu anaposema roho ya hekima na ufunuo, he means a big thing. It is a big agenda. Shetani anakaa hapo anasema let them believe in Christ, but don't let them learn about the spirit of wisdom, because the spirit of wisdom was there when lights were created. I, Lucifer, a bear of light, my secret of light is not covered by knowledge, by the knowledge that I have on my light. The secret of my light is covered by the wisdom that was before my light was created. He does not allow you to get it. Anaweza kakuruhusu upate maarifa, the knowledge of light, but not the wisdom that will interpret light to you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. My body is being redeemed by God. How? The spirit of wisdom. Why? Kwa sababu roho ya hekima, Hekima alikuwepo kabla Mungu hajafanya mavumbi ya kwanza ya nchi. Kwa hiyo Mungu anaposema na tumfanye mtu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi, akafanya mwili wa mwanadamu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi. Maandiko yanasema Hekima kabla mavumbi hayajafanywa yeye alikuwepo. Unajua tunaposoma kitabu cha Mwanzo, tunachokiona kinaumbwa sio dunia. Tunachokiona kinaumbwa ni vitu viliomo duniani. Hekima anasema nyie mnajua vitu ambavyo vimeumbwa duniani. Let there be light, and light was, na nuru ikatengwa na giza, na miti ichipuke, miti ikachipuka kutoka kwenye ardhi, na wanyama watoke kwenye ardhi. Wote hivyo vyote nyie ndio mnavyoviona, lakini mimi Hekima nilikuwepo kabla nchi haijafanywa. Nyie mnaweza mkajua siri ya vitu kuumbwa katika nchi, lakini ninajua siri ya nchi kufanywa. The spirit of wisdom. I was from the beginning. Ndio maana nakwambia, you will know that most of us believers, we believe in God. We believe in all these spirits. Na maandiko yanasema kwenye kitabu cha Ufunuo, hizo roho 7 za Mungu zimetumwa duniani. God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana lengo la Mungu ni nini? Lengo la Mungu ni kuyaweka haya wazi. Paulo anasema jamani, kuna urithi tunao katika Kristo Yesu, ni mkuu sana. Lakini what I pray to God for you is so that you receive the spirit of wisdom and revelation. He was not saying kwamba you'll get some new things to preach. He is speaking about a higher reality. He's speaking about the change. He's speaking about the revelation of something that is so much infinity. He's speaking, anaongelea kwa habari ya kuvunja mipaka ya muda na nyakati. So that those who are ready to walk with God
receive the gift of life. Can receive the gift of life. Sometimes there is a greater secret in it. Don't stay in your ignorance. Learn how to grab the light of God and walk with it. Simama juu tumshukuru Mungu. Taishia hapo, sijamaliza kwa habari ya roho ya hekima. Maybe nitamaliza wiki ijayo. Lena masete yama. Jesus, you're creating something. You're making something. Shelele bousaka bayade. Bulamanda malabaka. You know what I'm seeing right now? It's like our minds must say, God, show me this light. Show me this light. Practically. I don't want to believe. I want to see. I want to have faith. Listen to me. There are things that are changing even in your body because of this word. Even your body. Lema sakayara.